This project is funded by Democratic Governance Facility, DGF, and is implemented by Community Integrated Development Initiatives, CD, and it is being implemented in Kampala district in the 3 divisions of Nakawa, Kawempe, and Rubaga. It is an advocacy project that wants to see improvements in service delivery, especially water hygiene and sanitation services in these 3 divisions, especially the informal settlements of these divisions, to see that there are improvements in service delivery of water and hygiene services in Kawempe, Nakawa, and Rubaga. Obuzibu obwaliwo mu kusooka gaali mazzi. Amazzi gaali ga bbeeyi. Amazzi olulwisi galinga nga gagenze, ekidomola nga kituguza 5. Taapu ziri ezaasangwawo ez'edda zaali za bbeeyi nnyo. Za bbeeyi, ekidomola kiri mu nnusu 3 okutuuka ku 5, ye nno nga gaabuze. Olwo nga tujja gagula ennusu nga 1,000. Ab'obugaali bagobawo n'abantu. Amazzi nga wash project ennaba kujja. Butuufu amazzi twagajjanga wala ate ng'era tetulina nnyo water stand pipes ng'abantu bagenda ne bafuna ku nzizi. Enzizi mu Kampala wano ziri contaminated n'endwadde enkomo nnyo, era mu ky'abantu balwalanga nnyo emisujja, typhoid, bwe bityo nga buli kaseera babeera mu malwaliro. Mu butuufu mbeera mu misomo ne mpulira ddala nga nze kinkutteko, kubanga tuba mu misomo batugamba amazzi gali contaminated nnyo nti gajjudde ebirwadde ebyenjawulo. Olw'ensonga bw'olabanga zino zipayipu ezitwala sewage ziriraanye payipu zaffe ez'amazzi. Jjukira nti nno ku nzizi we gayita ziba zibulookinze, go ne gatutwalira ddala ku mudimu gye tunona. Ffe tuli eno mu ghetto, amazzi ffe be gayingira banene nakano kankayiseewo. Enkuba etonnya, amazzi gatuyingirira, abantu emyala baagiziba, baayiwamu amataka nga tetulina buddukiro ne bwe tufiira. Abali tuyambye ndowooza tebatuyambye, tebakoze mulimu gumala, naye tusaba gavumenti etuyamba obaolyawo ku myalo egyo. Abantu amazzi gatuyisa bubi nnyo mu kitundu kyaffe, gatuyingira. All these areas where we see there is need, where we see the distribution is low, we are connecting them, and these connections are free. They don't pay any connection fees. We put it there and we give them at the lowest tariff, the Pro-Poor tariff of 25 shillings per 20-litre jerrycan. And since we have caretakers there, we recommend that they sell at 50 shillings so that the end user gets the water at 50 shillings. But we still have prepaid meters which are there. And for the prepaid meter, somebody only needs an access token and he can access the water at 25 shillings. So that is in the current short term, that's what we are doing. Yenzo omu ku abo abafuna omukisa okufuna ku mazzi ag'essente entono gavumenti ge yatuwa. Amazima baatujja wala, twali mu mbeera enzibu ng'amazzi ga bbeeyi nnyo gye tutasobola, era nga batuuze babonaabona n'okufuna amazzi amayonjo. Katonda mwebaza kubanga twagafuna gatuyambye, nze nyambiddwa n'ab'omu maka gange, abantu b'oku kitundu bayambiddwa kuba tugakozesa ku bbeeyi esoboka, tetukyakozesa buddiba buli tulinaanye okufuna amazzi. Era twebaza nnyo okulaba nti sidi yavaayo etukwatiddeko nnyo, kuba singa teyali sidi amazzi gamanyiddwa nga omanyi tulina za mirundi 2, tulina zino ze bayita national water eya Urban Poor, ne tubayo ne national water endala era yo emiwendo gyayo giri waggulu nnyo, naye eri eyaffe eyaba Urban Poor yo yatutaasa nnyo era tweyagala. Kati bannaffe abali mu paati eri endala beebuuza ffe tukikola tutya era ffe twakifuna tutya. Twalina abantu abaali bafunye stand pipes ezo ezimu ng'ezo zenkugambye za prepaid meters ng'ate abantu bazeefulira ng'ezaabwe eza personal
naye kaakati abantu bakitegedde nti amazzi gaali badde ga public gabeere firi omuntu ajja n'akola access kugo n'asobola okugakola ki okugafuna essaawa yonna waaba akoze eki wayagalidde era kivudde mu bawooshi okuba nti bakoze eki batuengaginze. What KCA does of recent, they share with us their plans, we share with them our plans, and we try to see that we harmonize. It would be very simple for us to cross over the water networks for our people to get clean water. Recently, we had a challenge where the community said no to national water. They could not allow them to cut through their road for the other side of the community to get water. So I think we need to work together so that we can provide services closer to the people. You could have realized now there are few road cuttings in the city. Why? Because there is improved coordination. We only affect a road if there is a burst or a leakage, which is inevitable. But cutting a road to lay pipes, they have been minimized. Informal settlements in Kampala are faced with so many wash challenges, including inability to manage their garbage, poor drainage systems, lack of sanitation facilities like toilets. Mulimu bantu bangi tebalina ttooyi. Emizigo mingi, oli yazimba emizigo gye giringa nga 3 naye nga balina obulumu 2 ate nga obulumu obuwangu okujjula ate nga ekitundu ekyo kijjuddemu amazzi. Oli waaba azimba kagundi katono nnyo, so ne kajjula mangu, enkuba weetonnya kanguwa okujjula. Tebazimba toilet ya fuuti nnyingi. Ennyumba nnyingi za kumukumu kuba tuli mu nzigotta, naye obusobozi obwo tetubuyina kyekyamazima. Gavumenti etuyambe esobola okugamba nti mu mwezi ekimotoka kijja kujjanga omulundi gumu, leero bwe kiba kinywedde wano mu mwezi guno olulala wali, era ekyo kiba kituyamba nnyo mu buyonjo. Saavisi y'emmotoka ezo si nnyangu. Bw'otutundulirako waffe ku City Council tulina emmotoka emu ate nga nkadde ku division tulinayo emmotoka emu ate nga nkadde, ate mu kyo tebagikkiriza kujja mu community mu bantu nga aba bulijjo. Erina kgenda mu malwaliro, erina kgenda mu masomero, si nnyangu yakukozesa mu kitundu. N'olwekyo ne kiba kizibu ky'amaanyi, ebbeeyi n'esobola okweyongera okugenda okutuuka ku mmotoka eya bulijjo eya private nga tosobola kugikozesa kuba balamula $25,000 ekitono 4. Ekitongole kya sidi kyali kituwadde kyasi naye kirina emmotoka ennene singa batufunirayo obumotoka obuli mu sayizi entono nga buli wamu bujaawo, ekintu ekyo kyanditukoledde kubanga bwe bwanguyira abatuuze bano abatalina makubo ga mmotoka nnene, kubanga emmotoka ennene era zo zikomawa ennene we ziyita ku nguudo ennene. Bwe buzibu bwe tulina. Tujja kusanyuka nnyo ng'abakulu ab'ekitongole kya sidi bakwataganye ne bakama baffe ku ggombolola ne wabaawoko ku budget gye batunyigiramu etuteeramukko ku mmotoka entonotono. Tujja kuyambwa nnyo. Kizibu kye twalina kasasiro. Kasasiro nga mungi mu kitundu kyaffe. Abasinga bamusuula mu myala ne gizibikira, basinga bamusuula ku makubo. Find someone dumping garbage in a drain. You find someone dumping garbage on the roadway, saying it's the responsibility of KCCA. Yali avunaanyizibwa kasasiro yali KCCA. N'ejjawo ebimotoka byayo. Kati aba home clean be batukolamu omulimu. Mukyo basaba ssente 1,000 eri abantu. Niweesanga abantu basobodde kusasulira bisaaniiko ne beezinga nabyo mu nju oba okulaba nti ne balabiriza ne babisuula mu myala, emyala ne gizibikira, enkuba bw'etonnya amazzi ne gasaasaana ne gavaako endwadde endwadde eza buli kika kubanga amazzi gaba tegakyakola tegakyatambula. Ensonga za kasasiro tumusasulira era atalina busobozi busasula kasasiro bebo bosanga nga bamumansa, naye ekyamazima abakulembeze babadde bafubye balwanye bagezezzaako
okulaba nti emmotoka ziyitamu ezo ez'okusasulira. Because of the several trainings that we have gotten in our communities, including the councillors, we have been able to learn how to make laws. Some of these objectives were, one, to strengthen the legal frameworks that are governing wash service delivery in the city. Some of those legal frameworks are being implemented, are being overseen by institutions like KCCA, and others are being overseen by institutions like National Water and Sewage Corporation. Bw'oba oyagala okukyusa enneeyisa y'omuntu oba obulamu bw'omuntu muwe okumanya. Sidi ekoze kinene nnyo okumanyisa abantu obuvunaanyizibwa bwabwe. Mu bantu okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe bategeereddemu n'ebintu ebirala biki bingi. Kati omuntu bw'amanya nti buvunaanyizibwa bwange okubeera ne kasasiro, aba ategedde poliisi ya KCC nti kasasiro abawo okutuuka ngo KCC oba agenti wa KCC amukoze eki amukukimyeko. Nti abantu bagenze bamanyisibwa. Kitegeera omugaso guli mukozesa amazzi amayonjo, kubanga olina amazzi amayonjo, obutamala gamansamansa kasasiro mu myala, obutazibikira myala, amazzi amakyamu, obutagateeka mu bantu. Nti ebyo byonna bizze nga tuyita mu misomo barazas ezibadde zikozesebwa ku radio programs, nti abantu bategeereddemu nti buli kye bakola kiri contrary oba kimenya amateeka gaki ga KCC. After formulating those ordinances, we now come and sensitize the people on how to use this management tool, the ordinance. And now the leaders know their roles, the communities know their laws as regards this ordinance. And we have been able to reduce dumping, we have been able to reduce on the bad hygiene. They're what we call barazas. These are village meetings that we conduct at village level, where citizens come together with local leaders and they brainstorm about issues affecting their wash services in a particular parish, in a particular village, in a particular zone. And these issues are documented and later are taken to other meetings, for example, dialogues at division level, dialogues at national level, where they're actually appointed to duty bearers in order to have commitments made about those issues. It helped us to regulate the cost of water to the end user, because this has been a major complaint where the people who sell the water at the public standpoints exaggerate the rate, claiming that National Water is giving them at a higher rate. But through these dialogues, people were able to know that no, National Water gives them at 25 shillings and they should sell at 50 shillings. So it improved that, and people were aware and they would put their foot on the ground and say, no, we are supposed to get it at this price. It helped people to know what they are supposed to request for. If they needed water, they had to get to know, they got to know the procedures, how they can apply for this water. More so, this is a pro-poor initiative where they don't have to pay, so they got to know that they can get it freely. Initially, some didn't know that you can get it free of charge. These barazas were meant basically for us to be able to sensitize our communities. We sensitize communities. We are able to pick challenges and issues from the community. We also got feedback from the community. Abantu ne bajjayo ebitu ebibaluma ne babyogerako, zene tusobola okubyongerayo era ebisoboka ne ku division era ebisoboka ne bikolebwa ate ebisasobose ne byongerwayo gamba nga ku authority oba ne ministry saako n'okuyita nga aba National Water nabo ebisinga ne babikolako gamba ng'obuuma obuba butufuddeko basobodde okujja ne bukola ki ne babukanika ne buddamu ne bukola era n'amazzi agamu basobodde ogasembeza nga batusizaawo water stand pipes mu bitundu ebimpimpi mu kitundu kyaffe. So we conducted community barazas, we conducted dialogues at different levels, division and national level. We also conducted what we call coalition meetings. Coalition meetings are normally between the different civil society organizations that are working within the sector in the different divisions. We normally come together as civil society and we agree on certain issues that are affecting citizens. We collected data of around over 24 public standpipes that were not non-functional, and when this issue came to National Water, they responded and went and repaired over 19 public standpipes and their function up to date. CD also conducted
radio talk shows where we also amplified citizens' voices. On Radio Akaboz, we had so many radio talk shows, so many participants came in, citizens, local leaders, duty bearers at different levels. They participated, and we actually amplified issues affecting watch service delivery. We actually also gave what we think are suggestions or recommendations for improvement of watch service delivery in Kampala, especially in informal settlements. We have also had very many TV and radio shows, talk shows, where key stakeholders from CD, from KCCA come and make those shows. Radio programs zino zayambako nnyo okumanyisa abaawuliriza programs zino zonna we zaali nti nabo balina obuvunaanyizibwa bwabwe bwe basobola okulaba nti eddoboozi lyabwe eriwulikika ate basobola okwenyigira mu kutumbula ebyobulamu, ebyobuyonjo, amazzi amalungi mu byalo byabwe. Kati ekyo kyayitira ku radio programs ezakyazibwako abantu abatali banene bokka naye n'abantu okuva mu byalo. Also had the TV talk shows where we discussed about budgeting for sanitation for the urban poor with the Lord Mayor and the Executive Director for CD. It was very interactive. People called in and we had to disseminate a lot of information there. There has been a number of community dialogues in Rubaga, Kawempe, and in Akawa. And in those, people would get sensitized, they would get to know their rights, they would get to know how they can access water. They would tell us their challenges, and a lot was being discussed. So we got involved, and it was really good that we were in touch with our customers. This project has been very, very good to us because, as you are aware, government allocated little resources to water, and as such, we had high tariffs. And in the event, our people started going to contaminated sources, which resulted in people getting diseased. And as you know, a diseased community is unproductive. So we have had this help us in order to include WASH in our programs as KCCA. Project yajjira yatuukira mu kiseera ekituufu nti twali mu kye bayita budget process, naye ffenna tetwali boogiwavu ku ngeri ki gye tuyinza kwogerera bitundu byaffe oba departments ze tugwamu ku nsonga ekwatagana n'ensimbi ze zirina okufuna. Naye olw'okuba nti CD yali emaze okwoziwaza abantu bangi ng'ebasomesezza nga bategedde, nalaba nti naddala ku level y'abakansalas bangi baavaayo ne balwanirira kiki ekirina okuteebwawa, era nkakasa erimu ku ggombolola eryakola obulungi lyali ly'ekawempe. Twalwanirira nnyo bajeti yaffe okutuuka okulaba nti eyisibwa ng'eyisibwa mu mbeera ffe gye tukola ki gye twagala, ng'ekyo ekyali kituleeteddwa twatuuka ne ku level ekola ki ekigaana, kuba twali tulaba nga tetuli bamativu nakyo, nga areas ezeetaaga okuba nga ziteekeddwamu akasente akawerako ate tebakoze ki tebazikawadde. Areas nga ebyobuyonjo, amazzi amayonjo, areas zikwatagana nga ku buyumba obukyamirwamu, nga tulabira ddala nti zikwata nnyo ku bantu naye ate akasente zifunye kaki zifunye katono. Ekyo kyalemesa ne bajeti yaffe okuyita ku mulundi gwayo okukola ki ogusooka. Naddala eri gavumenti WASH project eno yali gyongeddemu kasente okulaba nti eddamu okutudduukirira okuba nti egenda mu maaso, kubanga tukyalina obwetaavu bungi mu kyo okulaba nti etukuŋŋaanya ng'abatuuze ab'awamu. We have trained duty bearers and communities on basically budgeting and planning processes. With this, we have been able to increase participation, particularly of communities, in budget processes. We have also received reports from CD on budgeting and planning processes.
this has helped us as a tool of management. When you compare the KCCA budget of 2019-2020 with the budget of 2020-2021, there has been a tremendous improvement in resource allocation for watch services. There are areas where we had no allocations at all in the last financial year, which have actually received funds in this other financial year. As KCCA, I think we should look at increasing the budget for constructing and managing free public toilets. As I earlier told you, we have quite a lot of open air defecation, simply because not everyone that goes to the city has this 200 to pay to a private toilet. Therefore, if you are to reduce diseases and increase hygiene, we have to basically increase on the number of public toilets, particularly along roads and in the markets. Naye era gavumenti bw'eba esobola ng'obusobozi bwe buli obutuwaayo public toilet tukyaniriza kuba tulina abantu bangi mu kitundu kyaffe. Badde nsaba National Water ejjeko ko ku muntu wa wansi eyongere tubangulamu ku kigambo ky'amazzi, eyongere tusomesa ku by'obuyonjo, amazzi amayonjo geetuwa, ensasula, eyongere tubangulamu nga ffe abantu awansi, ereme okubeera eyo waggulu mu ofiisi ng'egamba kasita nabawadde amazzi. Naye weeyongera naffe nejja mu kitundu kyaffe ekyanajjanankumbi, kubanga okugeza nga ku Stella Zone. Stella Zone bantu bangi nnyo babonaabona n'amazzi. Amazzi gali expensive ku Stella. We are constructing and about to commission the Katosi water project, which is going to add 160 million liters per day. I think that is by Feb 2021. Then we shall do another phase of another 80 million cubic meters of the same plant. Then we also have another project where we are going to construct another treatment plant. We call it Kampala South, the side of Kasanje side. And it still has an urban proper component where we are going to focus on improving access, because we have to improve production first, then improve the distribution and improve access to these poor people. So we have that project, but currently what is running, we have what we call some water for all. Now, under some water for all, we don't have enough water to meet all the demand, but we want all the people to get some water. So in this, we called it SCAP 100. SCAP meaning it is SCAP, Service Coverage Acceleration Program, to 100%. So we want to make sure that every village, every zone must have at least 2 public water points where people can get water. We are also looking at creating more CBOs, groups, youth groups. There are quite a number of people who are unemployed in our communities. How I wish KCC would form those groups to do the recycling, to do the collection, recycling, and so on, so that we may have sorted garbage and better manage it. We recommend for interventions that can help improve stakeholder cooperation and engagement, because this is something that needs to be continuous in order to push watch service delivery to another level. We want to see cooperation between all stakeholders that are involved in the watch sector. For example, we have people that are in the public sector, people that are actually extending watch services to the citizens, and citizens are paying them money. We have people that are extending services to citizens like KCCA, and citizens are actually paying them taxes. We have institutions like National Water also extending services to the people. We have stakeholders like civil society organizations. So we want to see a continuation of cooperation between all these stakeholders in order to have watch service delivery, a better service, especially for people in informal settlements. So we want to have a chain of engagement. We want to have forums where we can have engagements and decisions made for the better of the citizens that are actually utilizing this service.